నమస్కారం స్నేహితులారా. ఈ రోజు మనము ఒరిస్సా రాష్ట్రంలోని భువనేశ్వర్కు 68 కిలోమీటర్ దూరంలో ఉన్న మంగళాజోడి బర్డ్ శాంచురీని సందర్శిద్దాము. ఒడిశాలోని చిల్క సరస్సు తీరాన ఉన్న మంగళాజోడి పక్షి ప్రేమికులకు ఒక స్వర్గధామము. ప్రతి ఏటా వేల మైళ్ళ దూరం నుంచి ఇక్కడికి వలస వచ్చే రకరకాల అరుదైన పక్షులను సందర్శకులు ఇక్కడ చూడవచ్చు. పర్యావరణ పరిరక్షణకు మరియు అందమైన ప్రకృతి దృశ్యాలకు ఈ గ్రామం మారుపేరుగా నిలుస్తోంది. మా వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ ట్రిప్స్ విత్ త్రిపుర.